Bonjour et bienvenue à French for Beginners with Janette. Good day, you are welcome to French for Beginners with Janet. Today I will teach you the topic, the months of the year in French. The months of the year. That is, les mois de l'année. Les mois de l'année. Répétez après moi. Repeat after me. Les mois de l'année. Les mois de l'année. Bravo. Okay? Now I will start with the first 4 months. Okay? That is from January to April. So please listen to me attentively the way I pronounce. Janvier, that is January. Février, February. Mars, March. Avril, April. Okay, that's the first four months. So now try to repeat after me. Répétez après moi. Repeat after me. Janvier, Février, Mars, Avril. Bravo. Again. Janvier. Bravo. Février. Bravo. Mars. Avril. Okay. Now try to recite it on your own. Janvier, Février, Mars, Avril. Bravo. Bravo. Let us continue. Mai. Mai. That is May. Juin. Juin. June. Okay? Juillet. Juillet. July. Août. Août. August. Okay? Let's start from the second 4 months again. Okay? Mai. May. Mai. Okay. Juin. Juin. Okay. Juillet. Juillet. Bravo. Août. Août. Très bien. Okay. Now let's start from January to August. Okay. Répétez après moi encore. Repeat after me again. Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août. Bravo, bravo. Now, the last 4 months. The last 4 months. Okay? That's September to December. Septembre. Répétez après moi, s'il vous plaît. Repeat after me, please. Septembre. Ok, bravo. Octobre. Novembre. Décembre. Bravo. One more time. Okay? Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Bravo. Bravo. Okay? Now, let us start from January to December. Repeat after me again. Okay? Janvier. January.
Février, February. Mars, March. Avril, April. Mai, May. Juin, June. Juillet, July. Août, August. Septembre, September. Octobre, October. Novembre, November. Décembre, December. Bravo, bravo. Now, listen to me. I will recite it from beginning to the end. Okay? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. One more time. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, December. You can see it's very simple. It's very simple. Okay, please try to recite it on your own. Okay, you can also play this video over and over again. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. See you in the next class. Au revoir, monsieur, Mr. Au revoir, madame, Mrs. Au revoir, mademoiselle, Miss. À bientôt.